Almost every household in Malawi depends on sima as part of their daily life. But before it reaches the table, maize must first be milled into flour. The story of flour does not begin at the mill, it begins here in the fields, where every harvest represents food, hope, and the hard work of countless families. When harvest season arrives, families gather to reap what they have worked for throughout the year. Each cob is carefully picked, dried, and stored. For many households, the harvest is more than food. It is security for the months ahead. Then begins another important journey, the journey of the maize mill. Because without milling, maize cannot become flour, and without flour, families cannot prepare the meal that has sustained generations of Malawi. Every morning across Malawi, even before the sun fully rises, one familiar sound begins the day. Not the crow of the rooster, not barking dogs, but the steady sound of a maize mill. It is a sound that represents work, opportunity, and hope. Here in Ndirande at Agason Market, the sound has echoed through the community for decades. Behind every maize mill is a story of determination, a story of resilience, and a story of someone who chooses to build something that would serve generations. This is the story of Mrs. Ngoma. More than 3 decades ago, during one of the most uncertain periods of her life, she made a decision that would change everything. After hearing about Agason maize mills on the radio, she invested in what became the second maize mill in a business that would eventually go to 6 locations, with 3 Agason maize mills still operating today. Inentine Maize, Teresa Ngoma, Mrs. Simene Sinapangika, I had a grant. I was dismissed in the government on political grounds. I was a teacher, Sunday school teacher, and because amunanga namangidwa. So mina namangidwa aneyana ndichosa ntchito. It was 1976. Then 1994 pobwera mati pati anandibwa mati andibwezere nakana. And instead anandipanga retire. Ndiye anandibwezera, anandipasa gratuity, pension, everything. Ndiye nadi ndindarama. So pano ndarama sindipanga naso chani. Ndingodya. Ndipange china chachi. Ndiye napita nagura chigayo. Kuti niyese. Apopo panali 1999 or 98, between that. Kuti ndigure nakoso ndipite ku Agason. Ndimangova kupanga advertise. Agason akupanga zigayo Agason. Ine ndindarama. Ndingopita ku Agason ndikaone. Basi napita kumene koko nakapesana ndi Let Mr. Panjwani andala. Ndamena ndende nangoti andabwera kufuna chigayo. Koma sina yambe sindikuziwa chili chonse. Kwa ndifuna kugura chigayo. Ndiye anandipanga rifa kwa a certain Mr. Zalira. Kuti mwafunsa wawa, mwaphunzise. Ndiye anandipangira explain. Ndiye nagura chigayo chicha. Understand, I was the first one. Kugura chigayo cho. Kukaika kunyumba ya rented kuchimwankunda. Ndumene nakaika chigayo cho. Ndinaendesa chigayo chimene chocho. Ndiye 2 years sinadi nacho serious. Nagura china. Ndiye napita sokwa Panjwani. Ndiye Panjwani. Ndufuna kugura chigayo china. Akutofuna kugura chigayo china koma ndalama ndilibe. Ndiye mundipasa pangongole. Ndiye anati okay, pay half down, I'll give you.
ndiye analipira di half down anandipasa, ndiye nakaikalculated house ku Ndirande. Ndiye ndapangarani apapa. I think after 1 year ndi pamene ndagula ziwiri, ndiye nati ndiyesekaye, ndiye napita nakagula chaluso china. Ndiye ntayendesa pofika later on, I think patapita 3 years, nabwereranso ku Agason nakagula the third one, nakaika ku Kankoma. Basi then nakagula so china kwa Lukuluso. Ndiye ndati apa ndili ndi zigayo 5, Agason 3, Luso 2, anthu ndingoona mbwerekete akugula zigayo. Ndiye secha munthu, ndiye nangopita mu Ndirande nakagula the last one, nakaika kuti Kutondwe. Ndiye pofika 2010 ndinagula zigayo 6. Today, this location at Yasin Market continues to operate through the dedication of people like Timothy and Mr. Kalembo. Every day they arrive early, working through dust, noise, and long hours to ensure that families live with flour for their homes. Ine dzina langa ndi Timothy Hare, ndimagwira ntchito pano pa chigayo. Timagwira ntchito yokonola kugaitsa. Kunoko ndagwira zaka 5. Mwachidule chigayo chichi chinadzikidwa mpaka nthawi ndithu chitagulidwa ku Agason Motors. Mene chimayamba kugwira ntchito ichi, chagwirabe ntchito kwa zaka zochuluka. Mwina ena afenso tisanayambe ntchito. Ndi chigayo choti chinadzikidwa mpaka nthawi ndithu. Zabwino zimene tazipeza pano nzochuluka, maka kumbali ya chigayo ichi cha Agason. 1, speed ikumathamanga sichikumachedwa ngati zigayo zina amene zimakhalira, koma chigayo ichi nditakhala pano kugwira pano zaka 5. Chilibe vuto yoti mwina tikukumana ndi ma challenges ochuluka kumbali yoseva makastomala. Ayi, zikumatenga maminitsi ochepa chifukwa cha kuthamanga kwa chigayo cha Agason Motors. Chikumatipangira ubwino okhuzana kuti kuthamanga tikumathamanga kwambiri. Zikumasiyana be ndi zigayo zina. Zovuta mudziwa kuti sizimalephera. Timatha kugwira ntchito komano mwina kumbali ya zipangizo like zovala zimene zimathaso kukhala mbali imodzi ya chipinjo chovuta kuti mwina mwake ntchito yathu isamayende bwino. Penanso mwina makastomala ena amatha kubwera ndi mtima wina wake kuti munthu wogaisa ujari kamuyese munjira zosiyanasiyana, zimakhalabe ndithu zovuta zinthu ngati zimenezozo. But the true value of this meal goes far beyond business. It serves the people who depend on it every day: families, small business owners, farmers, and young people working hard to build a future for themselves. Amakonola bwino komanso ufa wawo umapereka bwino. Echiwiri ya kwa ziwetu zanu. Iwo akakonola makulaso ifeyo, mweri kapelwa ndinaya matima kusada ya watu uja, kuti zeda mateo kaisi. Imagine this community without this meal. How different would daily life be? Patakagula chigayo chipalibe moyo wathu ngakhala ovuta chifukwa chigayo chimene timaonefe kuchitoleka ndi chimene chichi. As Malawi continues to grow, so do the people and businesses that help shape its future. For more than 60 years, Agason has grown alongside the communities it serves. Today, that journey continues, not only through the customers who have trusted Agason for generations, but also through new ways of connecting with businesses across the country. Because every great journey begins with one decision. And every morning,
As another Maize starts its day, another chapter of Malawi's story is written.